Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have finished the first module. In the second module, we are completely focusing on the nutrition, the food. Okay, so this is the fourth lesson. This is the first topic that you are seeing in the second module. So நம்ம first module முடிச்சிட்டோம். நம்ம second module வந்துட்டோம். Second module first topic, first lesson இதுதான். Food, nutrition and health. You know what is food? What is nutrition? What is difference between food and nutrition? The food is you are eating anything, okay, that satisfy your hunger. But nutritious food is the food that will give you energy. Understand? So if there are many kind of food, okay, but not all foods are giving the energy to our body. If the food is giving the energy to our body, that is called as nutrition. So often these three terms we will hear again in this lesson: food, nutrition, nutrients. So we know what is food, but what is nutrition? So nutrition, how you are taking the energy in the form of food. Nutrients, what are the energy you are taking? What are the different kind of energy you are taking? Okay, what are different kind of nutrients you are taking? This is what nutrients. In this video, we are going to see about food. So what is food? Food that we eat, that nourishes us. So if we eat the food, we have to get the nourishment, we have to get the energy, that is called as food. And food can be in different forms. It may be in the solid form, semi-solid form, liquid form. Okay, and there are two important features of food. First one is it should be worth eating. Worth eating means it should be edible. Edible na அது சாப்பிடக்கூடிய வகையில இருக்கணும். ரொம்ப இப்போ கல்ல சாப்பிட முடியுமா? ரொம்ப ஹார்டா இருக்குமா இல்லையா? ஸோ edible நம்ம சாஃப்டா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சாப்பிடக்கூடிய வகையில இருக்கணும். It must nourish the body. The food has to give the energy requirements of our body. This is called as food. Okay, so food is, if you eat the food, it will nourish our body. It can be in different forms: solids, semi-solids and liquids. And it has two important features: it should be worth eating and it should nourish the body. Okay, and what are the functions of food? Okay, so what functions that the food can do to our body? First, there are social function, psychological function and a physiological function. What is social function? If someone share the food with you, this means they are accepting you as your family member, they are accepting you as your neighbor, they are accepting you in their society, they are accepting you as their friend. Okay, so the sharing of food means social acceptance. If the people are accepting you as a friend or any kind of relation, definitely they will share the food. So this is the one of the important social function of food. And food is very integral component of all kind of festivals. Okay, so it may be any religion, all festivals, we can find various kinds of foods, various kinds of delicious foods. And even religion is even in religious context. Okay, the food provides various function. Okay, so even in our India, the food was a big religion. Okay, you see, those who the people are divided based on the food. Okay, so those who are eating the beef were considered inferior in India. Those who are eating the vegetarian is considered very superior in India. Okay, actually this is a very worst scenario. அதாவது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கறி சாப்பிட்றவங்கள ரொம்ப தாழ்வாகவும், வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்கள ரொம்ப உயர்வாகவும் நினைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு. இந்த பழக்கம் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னா, இது நம்மள்ட்டே இருக்கு. எப்படின்னு பாருங்க, நான் நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடலாம் கேட்கறேன். நான்வெஜ்ல என்ன அர்த்தம்? நான் வெஜிடேரியன் அர்த்தம். ஓகேவா? அதாவது வெஜிடேரியன் சாப்பிடாதவன் அர்த்தம். ஓகேவா? நான் என்ன சொல்லணும்? நான் மீட் ஈட் பண்றேன், நான் கறி சாப்பிட்றேன்னு சொல்லணும். ஏன் நான் அதாவது நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க அப்படிங்கிற என்ன சொல்லணும்? நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்டா, நான் கறி சாப்பிடுறேன், நான் மீன் சாப்பிடுறேன், நான் சிக்கன் சாப்பிடுறேன், நான் மட்டன் சாப்பிடுறேன், நான் பீஃப் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா, நான் என்ன சாப்பிடுறேன்? வெஜிடேரியன் அல்லாத உணவுகளை சாப்பிடுறேன்.
அப்ப இதுலயே இந்த டேர்ம்லயே வெஜிடேரியனுக்கு நம்ம ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நம்மளுக்கே தெரியாம நாட் வெஜ்ங்கிற அந்த வேர்டு பயன்படுத்துறோம்ல, இதுவே பெரிய தப்பு தான். ஏன்னா இந்த வார்த்தையிலே பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க தான் உயரமானவங்க, கறி சாப்பிட்றவங்க தாழ்வானவங்க அப்படின்னு மத ரீதியா நம்ம பிளவுபடுத்துறோம் நம்ம. ஓகேவா? அதுவும் இல்லாம இந்திய நாட்டுல வந்து ரொம்ப 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 ஜாதி ரீதியாக அநேகமான பிரிவுகள் எப்படி இருக்கு, இந்த சாப்பாடு வச்சுதான் இருக்கு. So even in the religious context, the food serves the social function. The food serves the social function. ஒரு சமூக ரீதியா உணவு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஓகேவா? So this is what the social functions of food. And what are the psychological functions? We all have emotional needs. The food can satisfy our emotional needs. How? If you are eating in the hotel, you are filling the stomach and you are getting energy, that's it. இப்போ ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க வயித்தை நிரப்புறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது, உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஆற்றல் கிடைக்குது. பட் இஃப் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர் இஸ் மேக்கிங் த ஃபுட் ஃபார் யூ, இஃப் யுவர் மதர் இஸ் மேக்கிங் த ஃபுட் ஃபார் யூ, if your father is making the food for you, if your brother or sister is making the food for you, they are not only providing the food, along with the food they are feeding you the affection, they are feeding their love, they are feeding their care. Okay, so food can also provide the emotional needs of individuals. Even some foods are associated linked with the sickness. சில உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா நோயோடைய சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளா இருக்கும். குறிப்பா நம்ம கஞ்சி குடிப்போம்ல, ஏன் நம்ம கஞ்சி, these are called as bland diet. What is bland diet? Very soft diet. If we consume very hard diet, it is not easy to digest. Okay, if you consume very seasoned food, okay, it is not easy to digest, our stomach will get upset. That's why during sickness we are considering soft diet or bland diet. These kind of foods are easily digestible and they won't have high spices. It is mildly seasoned and very tender means very soft. So usually during sickness we will avoid the fried foods, highly seasoned means spicy foods, and most raw gas forming fruits and vegetables are eliminated. Okay, but even though this is good for our health during our sickness, these soft bland foods are always linked with unpleasant experience, because sickness is itself an unpleasant experience. That's why during sickness if we eat the food, whenever we see the food, அதாவது நம்ம நோய் வாய்ப்படும் போதே நம்ம கஞ்சியை சாப்பிட்டு பழகிட்டோம். அதான் என்ன, அதனால நமக்கு எப்படி இருக்கு சைக்காலஜி, நம்ம கஞ்சியை பார்க்கும் போதெல்லாம் நமக்கு ஒரு அன்பிளசன்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு தருது, நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ஃபுட்டுக்கு வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்கிறதுக்கு இதோட மிகப்பெரிய உதாரணமா இருக்கு. ஓகேவா? பிகாஸ் த ஃபுட் இஸ் ப்ரொவைடிங் தி எமோஷனல் நீட்ஸ் அண்ட் த சிக்னஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லிங்க்டு வித் த அன்பிளசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் physiological function. What is physiological? What are the functions food is doing to our body, to our physical? Okay, first one is food provides energy. Food என்ன தருது, நமக்கு சக்தியை தருது. Food helps in body building. ஓகேவா? நம்ம பாடியை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன, ஃபுட் தான். So food is providing the energy because we will see, okay, because we have various organs working. Okay, so these organs need the energy, these different kind of body parts need the energy, and we need the development of the body. You see, from childhood right now your body has built in a very huge manner. Yes or no? ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கீங்க, இப்போ நீங்க பெரிய ஆயிட்டீங்க. ஸோ சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் உங்க வயசு ஏற ஏற எந்த அளவுக்கு உங்க பாடி டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு, இதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு, ஃபுட்டு தான். ஓகேவா? அண்ட் இன் அவர் பாடி there are so many processes. These are body processes. நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே பல்வேறு செயல்பாடுகள் இருக்கு. அந்த செயல்பாடுகளை ரெகுலேட் பண்றது, ரெகுலேட்னு அர்த்தம், அதை வந்து சரியா வந்து நடத்துறது எது, இந்த ஃபுட் தான். இன்னும் சொல்றதா இருந்தா, இந்த பாடி ப்ராசஸ் சரியா இயங்கலன்னு சொன்னா நமக்கு நிறைய டிசீஸ் வரும். நம்ம செயல்பாடுகள் ஏதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் ஏதாவது மாறுச்சு, இல்ல ஏதாவது ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படி சொன்னா அதுதான் நமக்கு டிசீஸ். ஓகேவா? So the food will regulate the body process and provides the safety and protection against the disease. Let's see how the food provides energy. You see, various organs in your body are functioning. You see, the brain is controlling the whole body,
and is releasing the signals to various parts for their functions. The heart is pumping the blood in and out, and stomach is responsible for digestion. Okay, and lungs are responsible for breathing the air in and out. So likewise, there are so much, you even small intestines, kidneys, liver, large intestine. There are so much of functions has to be happen there. For these organs has to function, what our body need. For example, if any vehicle or any machine has to operate, we have to give some electricity. We have to put some oil. We have to put some petroleum. In the same way, if our body has to function very continuously, if our different organs of our body has to operate continuously, then we need the energy. Okay, and how our food can build the body. You see, this is a cell. Okay, in our body, the new cells are being formed. Sometimes some cells are uh, destroyed, some cells are repaired because of our damage, because of the any kind of injury, because of any kind of disease. Our cells can be damaged, our cells can be destroyed, destructed. To repair the cells, we need energy. And also for body development, we need more amount of cells has to be found in our body. So for forming of cells, we need food. Okay, because food contains protein. The protein only helps in the development of cells. So in this way, we get seen the food provides energy for various organs. Now so in this point, we get seen food provides help in the body building. Okay, and also you see our human body has to be in this temperature. It is 98.6 Fahrenheit or 37 degrees Celsius. Okay, so it has to be in this temperature. What can maintain this body temperature? Definitely it is food. If we properly intake our food, the food only can maintain our body temperature. நீங்க உணவை எடுத்துட்டா மட்டும்தான் நம்ம பாடிக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கணுமோ அந்த 37 டிகிரி செல்சியஸ் கரெக்டா இருக்கும். இல்லைன்னு சொன்னா அது கூட குறைய ஆகி நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள் வரும். அது மட்டும் இல்லாம யுவர் ஹார்ட் பீட்ஸ் 72 டைம்ஸ் a minute. ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் உங்க ஹார்ட் எப்படி பீட் பண்ணுது? 72 தடவை பீட் பண்ணுதான். ஓகே, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 60 செகண்ட் தான் இருக்கு. ஆனா அதை விட அதிகமா 72 முறை உங்க ஹார்ட் பீட் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த 72 தடவை கண்டிப்பா பீட் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த பீட் பண்ணாதான் உங்களால உயிர் வாழ முடியும். சோ இத பீட் பண்றதுக்கும் நமக்கு என்ன தேவை? ஃபுட். ஓகேவா? சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தணும். ஓகேவா? நம்ம வாழ்றது அல்லாஹ்வுடைய அருளால தான். அந்த அடிப்படையில நம்ம ஹார்ட் பீட் 72 தடவை அல்லாஹ் துடிக்க வச்சு நம்மளை உயிர் வைக்கிறானா இல்லையா? அல்லாஹ்வுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தணும். சோ அந்த அடிப்படையில உணவும் என்ன இருக்கு? அந்த உணவு நம்ம பாடியை ரெகுலேட் பண்ணுது. நம்ம உடம்புக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் தேவை, நம்ம ஹார்ட் பீட் எத்தனை தடவை அடிக்கணுமோ அத்தனை தடவை அடிக்கணும். இதுக்கு என்ன தேவை? உணவு தான் தேவை. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா you see the stomach. Okay, the stomach, in the stomach we have to digest the foods. Okay, we have to digest the foods. If there is no any proper digestion, it is a constipation. அதாவது நமக்கு ஜீரணம் உணவு ஆகணும். அந்த ஜீரணம் ஆறதுக்கும் நமக்கு ஸ்டொமக் வேலை செய்யணும். ஓகேவா? அந்த ஸ்டொமக் வேலை செஞ்சாதான் நமக்கு ஜீரணம் ஆகும். ஜீரணம் ஆகிட்டு என்ன வரும்? நமக்கு மலச்சிக்கல் வரும், கான்ஸ்டிபேஷன் வரும். அந்த அடிப்படையில வயிறு வேலை செய்யறதுக்கும், அதாவது உணவை ஜீரணம் பண்றதுக்கும் வயிறு வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கும் உணவு தான் தேவை. இவன் பாத்தீங்க, உணவை ஜீரணம் பண்றதுக்கும் உணவு தான் தேவை. ஏன்னா உணவு தான் நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜியை கொடுக்குது, நம்ம பாடி ப்ராசஸ ரெகுலேட் பண்ணுது, நம்ம பாடியை பில்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த அடிப்படையில the food provides energy, the food provides body building, and food provides safety and protection, and it regulates the body process. You see, which are the energy giving foods? Carbohydrates, fat, as well as protein. அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டும் ஃபேட்டும் தான் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட். ஓகேவா? அப்போ கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபேட்டும் நம்மள்ட்ட இருக்கணும், நம்ம உடம்புல இருக்கணும். சப்போஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் இல்லைன்னு சொன்னா புரோட்டீன் என்ன பண்ணும்? புரோட்டீன் எனர்ஜியை கொடுக்கும்.
ஸோ புரோட்டீன் எனர்ஜியை கொடுத்துச்சுன்னா அது பாடி பில்டிங் பண்ற வேலையை பார்க்குமா? பார்க்காது. அதனாலதான் என்ன பண்ணணும், அந்தந்த வேலையை பண்றதுக்கு அந்தந்த ஆளை வைக்கணும். அதுக்கு நம்ம சாப்பிடணும். இப்ப எனர்ஜி ஐல்டிங் ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டாதான் பாடி பில்டிங் ஃபுட்ஸ் பாடியை பில்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த அடிப்படையில நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் நல்லா சாப்பிடணும். ஓகேவா? ஸோ த ஃபுட் ப்ரொவைட்ஸ் எனர்ஜி, த ஃபுட் பில்ட் த பாடி, ஃபுட் கேன் ரெகுலேட் த பாடி ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் அகெயின்ஸ்ட் டிசீசஸ். எது வந்து நம்ம 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 பாடியை ரெகுலேட் பண்ணுது, எது வந்து எந்த மாதிரி ஃபுட் வந்து நம்ம பாடிக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கணும், நம்ம பாடியில ஹார்ட்ல இத்தனை தடவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு பீட் பண்ணணும், அதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் பார்த்தா விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கணும், மினரல்ஸ் எடுத்துக்கணும். இது எடுத்துக்கல சொன்னா நம்ம உடம்பு பாதுகாக்கிறது நம்ம கஷ்டம். ஓகேவா? ஸோ அதனாலதான் ஃபுட் இஸ் த we are recapping this topic again. Food provides social function, psychological function as well as physiological function. In physiological function, food provides energy, food build the body, food regulate the body process and protect against diseases. So this is what food. Okay, again we are doing the recap. Okay, so why do we have to eat every day? Because food is giving energy, food is growing our bones and muscles, because body building foods we have to eat, and food makes the body fight against diseases. These are called as productive foods. Okay, so this is what about food. Again we are recapping. You see, the food is performing different kind of function: social function, psychological function, physiological function. So I hope you have learned enough about food. In the next class you will learn about what is nutrition, what is nutrients, what are the different kind of nutrients, what are macronutrients, what are micronutrients, why these nutrients are needed for our body, what are the functions of these nutrients. We will see in the next class. So அது வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் நீங்க பாருங்க. இந்த கிளாஸ் ஏதாவது புரியலன்னு சொன்னா டவுட் கேளுங்க. இந்த கிளாஸை நீங்க பார்த்து இந்த இந்த டாபிக் கீழே இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அந்த இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை நீங்களா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு எழுதுங்க. ஏன்னு சொன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சாதான் இந்த லெசனை நீங்க பார்த்தது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு அர்த்தம். இந்த லெசனை வந்து நீங்க பார்த்து புரியலன்னு சொன்னா உங்களால இன்டெக்ஸ் கொஸ்டினை நீங்களாவே அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த அடிப்படையில அந்த இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, நீங்களாவே எழுதி பாருங்க. ஓகேவா? ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளே சொல்ல மாட்டோம் இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தாங்க அப்படி நம்மளே சொல்ல மாட்டோம். நீங்களே எழுதி தரணும். நீங்களா அந்த ஒர்க் ஷீட் ஒரு லெசன் முடிஞ்ச பிறகு, இப்ப லெசன் முடியல ஆக்சுவலா, லெசன் முடிஞ்ச பிறகு ஒர்க் ஷீட் நீங்களே கேட்கணும். நம்மளே அனுப்புவோம் கண்டிப்பா இன்ஷால்லா. ஒர்க் ஷீட் நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்களே வந்து கொஸ்டின்க்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு நீங்க அனுப்பணும் இன்ஷால்லா. இப்படி முடிச்சீங்கன்னா ஒரு லெசன் வந்து எப்படி முடிக்கணும்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவை பார்க்கணும், அந்த டெக்ஸ்ட் புக் ரீட் பண்ணணும். டெக்ஸ்ட் புக் ரீட் பண்ண பிறகு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஒர்க் ஷீட் வந்து அந்த லெசன் முடிச்ச பிறகு முடிக்கணும். இந்த 4 முடிஞ்சாதான் அந்த லெசன் முடிஞ்ச மாதிரி ஆகும். ஸோ இந்த அடிப்படையில நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். சுப்ஹானக்கல்லாஹு வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த வஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.